खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 29, 2025। Police seeking witnesses after elderly woman robbed in Vancouver. Vancouver police are investigating after an 84-year-old woman was allegedly robbed downtown Sunday morning. Police say the victim was standing near the intersection of Homer Street and West Bender Street around 11:30 a.m. when a man and a woman approached. She alleges the pair accused her of stealing from them. Then one suspect took the woman's cane and the other tried to grab her purse. The senior held on to her purse until another person intervened, said the VPD in a news release. The department has released images of the suspects walking past a CCTV camera. One suspect is described as a woman with long dark hair and tattoos on her arms. She was wearing a brown t-shirt with a logo on the front and black pants at the time. The other is described as a man with long brown hair. He was wearing a grey t-shirt and grey pants. They were last seen walking north of Homer Street. The VPD is asking anyone who saw what happened, including the bystander who intervened, to get in touch. If you have information to share, you are asked to call 604-717-4021. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 84 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਰਸਤੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ और उस तो उपरंत खिच धो भी की। उसकी जी केन सी खोली, उस तो बाद दूसरा उसका पर्स खोरिया सी, पर औरत ने 84 साल औरत ने अपना पर्स छड्डिया नहीं। इन्ने नूं कोई राह जांदे ने जिहड़े उन्हां ने उन्हां नूं हटाया ते उस तो उपरंत चलदे बने। हुण वैनकूवर पुलिस इन्हां दीयां तस्वीरां जो हन CCTV कैमरा तो लईआं होईआं उस नूं नशर करदे होए आम पब्लिक तो जनता तो मदद की मंग कर रहे हैं कि तुहानूं पता होवे होमर वाली स्ट्रीट वाली नूं जांदे होए ये जिहड़ा जोड़ा अगर तुसीं देखिया होवे जां राहगीर ने जिहड़े उन्हां पास कोई भी जानकारी होवे तां पुलिस नाल जरूर संपर्क करो। Women rescued from Fraser River near New Westminster, says police. Police say a woman was rescued after she was found clinging for her life in the Fraser River over the weekend. The New Westminster Police Department says it was called to reports of a woman struggling in the water at 4 a.m. on Sunday. Officers accompanied by the Canadian Coast Guard managed to spot the woman from a boat, and after a half hour of searching, she was seen holding onto a log boom in the water. Police provided life-saving first aid to the woman before paramedics arrived on scene. The department did not disclose how the woman got there, but police say she was in crisis and has since been connected with a healthcare team. संडे सवेरे 4 बजे ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। IHIT investigates incident after body found in burning car in Popcorn. The Integrated Homicide Investigation Team IHIT is investigating an incident after a body was discovered inside a burning vehicle on Sunday in Popcorn, according to Agus's RCMP. Officers responded to reports of a car fire on Cheam Road around 11:35 p.m. Upon arrival, emergency respondents located a deceased individual within the vehicle. Police say they have reason to believe the death is criminal in nature. IHIT is now leading the investigation, working together with Agus's RCMP and Chilwick RCMP to gather evidence. The area has been closed for an investigation process. The scene. Authorities are urging anyone with dashcam footage from the vicinity of Cheam Road and Bridal Falls Road to contact investigators immediately. ਐਗਸੀ ਤੇ ਚਲਵਕ RCMP ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ।
और हुण इस गल की तफ्तीश है जिहड़ी ओह चल रही है, पर इस वेले बहुत ही ज़्यादा जानकारी तो नशर नहीं की गई, पर किसी प्रकार की आई हिट है जिहड़ी ओह एक्सी के नाल दी नाल चलवैक RCMP के नाल मिल के तफ्तीश कर रही है। किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत दे विच तुसीं पुलिस नाल संपर्क भी कर सकते हो। Gunman who killed 4 at Manhattan office building was targeting NFL headquarters, mayor says. New York City Mayor Eric Adams said Tuesday that a gunman who killed 4 people at the Manhattan office building was trying to target the headquarters of the National Football League but took the wrong elevator. Investigators believe Shane Tamura of Las Vegas was trying to get to the NFL offices after shooting several people Monday in the building's lobby but accidentally entered the wrong set of elevators banks, Adams said in an interview on Tuesday. 4 people, including an off-duty New York City police officer, were killed. Police said Tamura had a history of mental illness, and a rambling note found on his body suggested he had grievances against the NFL over an unsubstantiated claim that he suffered from chronic traumatic encephalopathy. He had played football in high school in California nearly 2 decades ago. He seemed to have blamed the NFL. The mayor said the NFL headquarters was located in the building and he mistakenly went up the wrong elevator bank. The note claimed he had been suffering from CTE, the degenerative brain disease that has been linked to concussions and other repeated head trauma common in contact sports like football, and said his brain should be studied after he died. 2 people familiar with the matter told the Associated Press. It also specifically referenced the National Football League, one of the people familiar with the matter said. A motive has not been determined, but investigators were looking into, based on the note, whether he might have specifically targeted the building because it is home to the NFL headquarters. The shooting took place at a skyscraper that is home to the headquarters of both the NFL and Blackstone, one of the world's largest investment firms, as well as other tenants. The company confirmed one of its employees, Wesley Lipatner, was among those killed. Words cannot express the devastation we feel, the firm said in a statement. Wesley was a beloved member of the Blackstone family and will be sorely missed. She was brilliant, passionate, warm, generous, and deeply respected within our firm and beyond. A Yale graduate, Lee Patner was a real estate executive at Blackstone, according to the firm's website, and spent more than a decade at Goldman Sachs before joining the firm in 2014. Surveillance video showed the man exiting a double-parked BMW just before 6:30 p.m. carrying an M4 rifle, then marching across a public plaza into the building. Then he started firing, Police Commissioner Jessica said, killing a police officer working a corporate security detail and then hitting a woman who tried to take over as he sprayed the lobby with gunfire. The man then made his way to the elevator bank and shot a guard at the security desk and shot another man in the lobby, the commissioner said. Our officer, he was slain in the entryway to the right as soon as he entered the building. The suspect entered the building, Adams said in a TV interview. He appeared to have first walked past the officer and then he turned to his right and saw him and discharged several rounds. The man took the elevator to the 33rd floor office of the company that owned the building, Rudin Management, and shot and killed 1 person on the floor. The man then shot himself, the commissioner said. The building, 345 Park Avenue, also holds offices of the financial services firm KPMG. The officer killed was Didarul Islam, 36, an immigrant from Bangladesh who had served as a police officer in New York City for 3.5 years, Tish said at a news conference. He was doing the job that we asked him to do. He put himself in harm's way. He made the ultimate sacrifice, Tish said. He died as he lived a hero. न्यूयॉर्क विखे एक व्यक्ति ने गनमैन ने गोलियां दे नाल 4 लोकां नूं मौत दे घाट उतार दित्ता, जिस दे विच एक पुलिस अफसर भी सी जो कि उस वक्त ऑफ ड्यूटी सी। और हुण न्यूयॉर्क दे मेयर ने इस गल दा खुलासा कीता कि दोषी जिहड़ा है ओह NFL दे हैडकुआटर है जिहड़ा उस दी भाल दे विच सी। उसने सिर्फ गलत है जिहड़ा ओह एलीवेटर लै लिया
इस करके वो अपनी अकीदे तक जिहड़ा वो नहीं पहुँच सकिया। कैमरे दे राही ये भी पता चलिया कि किस प्रकार वो अपनी कार नूं डबल पार्क करके गन हत्थ दे विच लैके जाके बिल्डिंग दे विच किस तरह जो सामने आया उसनूं मारदा चला गया, गोलियां चलाਉਂदा, और उस तो उपरंत एलीवेटर लैके ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ NFL ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ NFL ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। IHET takes over suspicious death investigation at Abbotsford Senior Care Home. The Lower Mainland homicide investigators have taken over from Abbotsford Police after the suspicious death of a patient at a senior care home earlier this month. Last week, Sergeant Paul Walker of the Abbotsford Police Department told us that the two patients from Menno Home on Brandage Avenue were transported to Abbotsford Regional Hospital. Both individuals were experiencing medical emergencies that raised concerns due to their suspicious nature, Walker said. The two people were taken to hospital on July 6th. One of the two patients died 4 days later on July 10th. In an update Tuesday, Abbotsford Police said the case has been taken over by the Integrated Homicide Investigation Team IHIT. Menno Home CEO Sujata Konos says the organization has been informed about the transition. I'm deeply saddened by the situation, said Konos in a video update on Tuesday. She says residents and families should be confident that the safety of residents in Menno Home's highest priority and there is no ongoing safety concern. We continue to fully support the police investigation and will continue to do so as the investigation evolves. We are doing everything we can to assist them in bringing clarity, answers and resolution, said Konos. Menno Homes is owned by the Mennonite Benevolent Society. ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੋ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਹਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। याद रहे कि ये दोवें व्यक्ति जिहड़े सन हस्पताल दे विच पहुंचे सन, इन्हां दे जो सट्टां फेटां लगियां सन ਉਹ कोई यूजुअल ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਹਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਹੈ ਐਨੋ ਹੋਮ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਹਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Nova Scotian team wins Vancouver's Honda Celebration of Lights. Vancouver's massive 3-night fireworks competition has declared an official winner for 2025. Team Fireworks FX, representing Nova Scotia, whose show marked the Honda Celebration of Lights finale on Saturday night, captured both the People's Choice and Judges Competition Award. Fred Wade, president of Fireworks FX, says that winning is a tremendous honor, but says his team only set out to entertain. It was an honor to be able to try and entertain the people of Vancouver and surrounding areas, and winning is fantastic, but that's not the reason we went. Our goal is to just make people happy, said Wade. He says preparing the dazzling display was a huge effort that started long before the first rocket launched. Wade says he originally planned to feature Celtic music as an homage to his maritime home, but his son suggested the successful idea to feature 11 songs by Indigenous artists instead. And I have to tell you, I got goosebumps listening to the soundtrack, said Wade.
Canadian artists that maybe don't receive as much attention as they should be to a huge audience of 400,000 or 500,000 people, I mean, that's special. He says the response has been overwhelming and he's been glued to his phone reading about people's reactions to the show. But Wade remains humble about Fireworks FX's role. Whether it's your 6 years old birthday party or your parents' anniversary or a 500,000 crowd on the west coast of Canada, for us, it's all the same. Make people happy. When asked if Fireworks FX would make a return, Wade said, when the phone rings, we get an invitation. We'll be there. Organizers say well over 1.2 million attendees filled Vancouver's English Bay for the Honda Celebration of Lights this year, but the event's future is still uncertain. According to the festival, costs have jumped by 20 to 30% since the COVID-19 pandemic. We've cut everything we can cut. We've looked at everything we can do. There just isn't a way to make things cheaper unless we cut it entirely, producer Paul Ronalds said. He claims the 3 nights generate more than $265 million to economic activity for the province, but says the provincial and federal governments need to offer more support. Given these challenges, we can't confirm whether the event will return in 2026, said Ronalds on Tuesday. What's urgently needed is a sustainable and predictable funding model that recognizes the culture and economics value of events like this. We are hopeful we can sit down with private and government partners soon to discuss what that support could look like. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੱਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੋਂਡਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਤੋਂ 30% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। Canadian Tire lays off part of its workforce, company says. Canadian Tire has laid off an unknown percentage of its corporate workforce, the company has confirmed. In a statement, the company said it has eliminated some corporate roles and expanded others as a part of their transformation to better compete in a new era of retail. No store roles are affected by the layoffs. While these changes are difficult, they are necessary to ensure that we remain a stronger retailer, job creator, and contributor to the Canadian economy well into the future. When asked if Canadian Tire would not share how many staff had been laid off at this point or which roles were affected. Canadian Tire ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe.